வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நெடுங்காவல். நம்ம பார்த்துருக்குது ஃபேரா தி நியூ எரா, நியூ கிங்டம் எராக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டோம். போன எபிசோடில் ஒரு பெரிய சிட்டி பில்ட் பண்ணோம், பெலாஷியல் எஸ்டேட்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணி நைல் டெல்டாலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் சதர்ன் பிட் நைல் ரிவரோடைய டெல்டா பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. த சிட்டி ஆஃப் சாட்டி, இட்ஸ் அ பீஸ்ஃபுல் மிஷன். போன எபிசோடு ஒரு பீஸ்ஃபுல் மிஷனாக இருந்தாலும் ஐ திங்க் வி ஷுட் கோ வித் அ மிலிட்டரி மிஷன். Khmun, strange new enemies with a terrifying super weapon bring the Middle Kingdom to its end and prepare the way for the magnificent new kingdom to follow. அநேகமாக இவங்க சொல்கிற சூப்பர் வெப்பன் வந்து Chariots நினைக்கிறேன், தேர்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது என்னங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ Egypt reclaimed, அதான் அந்த மிஷன் பேர். 6,000 பாப்புலேஷன் வேணும். ஸோ நம்மளுக்கு பாப்புலேஷன் டார்கெட் இருக்குது. குட். மானுமெண்ட் இருக்குது. we have a small mud brick pyramid. nice. Most powerful Pharaoh, Egypt cries out for your help. The menacing Hyksos have invaded our land and have set up their own capital at Rawati. From Rawati, they have disrupted many of our trade routes, choking off needed supplies. We must stop their conquest before it is too late. If it pleases you, great Pharaoh, we should reclaim the city at Khmun, which has been violated by these foul invaders. We should also build a strong army and navy, for we may need to supply troops and arms to our compatriots in the north, especially at Rawati, to help repel the Hyksos incursion. They will look to you, child of Ra, for support. But now, we too have a new weapon. Our wise military leaders have become proficient in the use of the dreaded chariot, and we shall turn it back upon our enemies and drive them before us. Once we drive the troublesome Hyksos out, our military advisors recommend building a fort in Sinai at Sharuhed to prevent further invasions from the east. If only our trouble was limited to the north. Reports from our southern border show that the Nubians are once again taking advantage of a distracted Egypt. They have reclaimed the southern cities of Aiken and Het. While these lost cities are cause for concern, we must first oust the Hyksos before we can turn our attention southward. These Hyksos are most unholy invaders. We have just discovered that they have defiled the pyramid here in Khmun. They have stolen from the pyramid all the burial provisions that the mighty Pharaoh interred here needs in the field of reeds. We should provide a new supply of grave goods so that the Pharaoh buried here can enjoy life everlasting. All right. ஸோ சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி இது ஒரு நியூ மேப், நியூ பில்ட். ஸோ இந்த பரியல் ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து திருடிட்டாங்க. ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரிஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகே, அது புரியுது. லே அவுட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வி ஆர் ஸ்டில் இன் தி நைல் டெல்டா. ஓகே, ஸோ ரெண்டு சைடு ரிவர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு சின்ன கெனல் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? எஸ், சின்ன கெனல் தான். ஓகே, ஸோ அந்த சைடு வந்து ஒரு சேஃப்டி இருந்தாலும், இந்த ஏன்ஷியன்ட் ரோடு இருந்தாலும், இந்த பக்கம் கிராஸ் ஓவர் பண்ணுறக்கு வி நீட் ஃபெரி லேண்டிங். ஸோ நம்ம சிட்டி பில்ட் பண்ணதான் இந்த இடத்துல தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். வேறு எங்கேயுமே நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. மேலே ஃபுல்லாக டெல்டா அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இங்கே தான் நடக்க போகுது. ஸோ ஓகே, ஸோ கமூன் இங்கே இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் சென்ட்ரல் இஜிப்டில் தான் இருக்குது. ஸோ கீழே இங்கே மேலேருந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து ஹிஸ்கோஸ் அடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வித் சேரியட்ஸ். அண்ட் மேலேருந்து சினாய் பெனுன்சுலாலே ஒரு அவுட் போஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். ஏன்னா பெடுவன்ஸ் எடுத்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் அட்டாக் பண்ணுறத டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால கீழேருந்து நூபியன்ஸ் ஆர் யூஸிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ கிளாசிக். ஸோ இந்த வாட்டி கொஞ்சம் மிஷன் டஃப்பாக இருக்க போகுது. ஏன்னா போன மிஷனில் வி ஹவ் எம்டிட் ஆர் ட்ரெஷரி. நம்மக்கிட்ட டைனாஸ்டி, நம்மளுடைய ஓன் சேவிங்ஸ்னு எதுவுமே இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ we can farm barley, good. We can make chickpeas. ஸோ நம்ம வந்து beer and chickpeas சப்ளை பண்ணலாம் for the local people. And we can make flax. ஸோ நம்ம லினன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. We can make linen, we can brew beer, we can make pots. But we have to import clay.
அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பட் we can make bricks. ஆனால் we have to import clay and straw. அதேமாதிரி இது ஒரு பெரிய மானிட்டரி இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்க போகிறோம். 3 காட்ஸ் இருக்காங்க, முக்கியமாக சேர்த்துருக்காங்க. கான்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு சேர்த்துக்கு ப்ரே பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா our kingdom will be safe from our enemies. லக்கிலி ரா இஸ் ஹியர். ஸோ கிங்டம் ரேட்டிங் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் போன மிஷன் மாதிரி. ஸோ எஸ், நம்மக்கிட்ட ஒரு நியூ வெப்பன் இருக்குது, த சேரியட். ஸோ இதுக்கு வந்து காப்பர் அண்ட் டிம்பர் ரெண்டுமே வேணும். ஸோ வி ஹேவ் டு இம்போர்ட். இங்கே வந்து நம்ம டிம்பர் வந்து கட் பண்ண முடியாது, இங்கே ரீசோர்ஸ் இல்லை. பட் பிளெயின் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. பிளெயின் ஸ்டோன்ஸ் யார் வாங்குவான்னு பார்ப்போம். ஷாருஹன் நல்லா இருக்க பேர். ஷாருஹன், they buy nothing from us. Tier, they buy nothing from us. Men never buys bricks. Okay, plain stone யாராவது வாங்குறாங்களா? No. City of Ittu, men never, they buy bricks and they both buy beer. Okay. Pevnet, they buy nothing from us, they only sell. Pevnet எப்பவுமே they only sell இல்லை. Pevnet actually Egyptian kingdom-ஆன்னு எனக்கு தெரியல. You need to check that out. So Icon and Hay, City of Hay, ரெண்டும் போன எபிசோடில் நம்மளுக்கு காப்பர் அண்ட் கிரனைட் ஸ்டோன் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்த சிட்டிஸ் ஆர் பீங் அட்டாக் பை நூபியன்ஸ். அப்போ ஹிஸ்கோஸ் இந்த சைடில் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்ல, இந்த சைடில் தான் இருக்கணும். அண்ட் இது வந்து ஒரு மிலிட்டரி மிஷனுங்கிறதுனால we should start right away. with recruiting people. ஸோ இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்கனால 2 ஆர்ச்சர்ஸ், 2 இன்ஃபேண்ட்ரி அண்ட் 2 சேரியட்ஸ் போகலான்னு நினைக்கிறேன். வில் ஸ்டார்ட் வித் ஆர்ச்சர்ஸ் in this end. ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் it will buy beer but we cannot make beer. ஸோ எடுத்தோடனே நம்ம பியர் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. அண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டையும் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ மென் எஃபரோடு ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? இது லேண்ட் ரூட்டு தான். அட்லீஸ்ட் நம்ம டாக் பில்ட் பண்ண வேண்டாம், எதுவும் லேண்ட் ரூட்டு தான் லக்கிலி. ஸோ அப்போது நம்ம பியர் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கை ராக்கெட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். லேண்ட் ரூட்னால மர்ச்சன்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துட்டு போவாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம டாக் பில்ட் பண்ண வேண்டாம். நேவல் பேட்டில்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நம்ம டிம்பர் இம்போர்ட் பண்ணாமல் வார்ஷிப்ஸ் பில்ட் பண்ண முடியாது. we'll see என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். ஸோ we should start a settlement. நம்ம முதல்ல ஃபுட்டை செக்யூர் பண்ணிடுவோம். நாலு chickpeas farms and we'll go right away with barley. ஸோ லினனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு யூஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 3 பார்லி ஃபார்ம் போதும்னு நினைக்கிறேன். we'll start with 2. இங்கே இப்படி ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஜாயின் பண்ணி ரோட் பிளாக் இங்கே கொடுத்துருவோம். கொடுத்துட்டு ஸ்டோரேஜ் யார்டை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். we'll accept all chickpeas here and next storage யார்டை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். we'll accept all barley here. பட் இனிஷியலாக சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவோம். அண்ட் ஒர்க் கேம்ப்ஸ் இங்கே கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஐ திங்க் we are good here. ஸோ செட்டில்மெண்ட்டை இங்கே பில்ட் பண்ணுவோம். பாப்புலேஷன் டார்கெட்டும் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஐ டூ ரிமெம்பர் தட், டோன்ட் வரி. பட் சிட்டியை வந்து நம்ம இப்படி வேர்ட்டிக்கலாக தான் பில்ட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒரு 2 ஸ்பேஸ் கேப் விட்டுருவோம். விட்டுட்டு இங்கே பில்ட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் அ வெல். வில் ஸ்டார்ட் ஹியர். இந்த ஓரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.
இங்கே 30 ஹவுசிங், இங்கே ஒரு 30 ஹவுசிங் கொடுத்துடலாம். இப்போதைக்கு இதை தாண்ட மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இங்கே இந்த ரோடை வேறு கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஏன்னா எல்லாம் பிளாக்டாக இருக்குது. எப்படி உள்ளே என்டர் பண்ணுறது? ஏன்னா இதை வேறு நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இந்த ஃபோர்ட்டை. ஓ, இது ரோடு தானே அது? ஓகே, இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். பட் இது ரோடு பிளாக்டு. I don't think so we need to connect this. Papa, we'll see. ஸோ இது பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். பேசிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிஷியன் இங்கே கொடுத்துடலாம். இந்த ரோடை இங்கே ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இப்போதைக்கு, ஸோ தட் இன்க்ளூசிவாக இருக்கும். வரட்டும். ட்ரேட் ரூட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ஒர்க் கேம்பை மட்டும்தான் நம்ம இப்போதைக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மக்கள் எங்கேருந்து வருவாங்க? இந்த பக்கமாக, அந்த பக்கமாக? அந்த பக்கம் நினைக்கிறேன். எஸ், பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் இன். குட். அண்ட் எஸ், ரெக்ரூட்டர் இங்கே வச்சிடலாம். அதுக்கு தான் அதை ப்ளேஸ் பண்ணேன், பட் எதுக்கு பண்ணேங்கிறத மறந்துட்டேன். பார்த்தீங்களா? டே 1லேருந்து ரெக்ரூட்டரை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு 2 ஆர்ச்சர் கம்பெனி ரெடியாக இருக்கணும். அண்ட் அவங்க பேட்டில் ரெடியாக இருக்கிறக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜஸ் தான். ஏன்னா எடுத்தோடனே நம்ம காப்பர் இம்போர்ட் பண்ணுற வாய்ப்புகளே இல்லை. ஏன்னா வி ஆர் லூசிங் மணி. பியர் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மக்கள் இம்மீடியட்டாக கல்டிவேஷனுக்கு போட்டோம். குட். அண்ட் நம்ம வந்து ப்ரூவரிஸ் இங்கே பில்ட் பண்ணிடுவோம். நம்ம இப்போ இதையே மேக் ஷிஃப்ட் ஃபார் பியர் அண்ட் பார்லியாக வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இந்த வாட்டி கல்டிவேஷன் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்க போகுது. அடுத்து டெம்பிள்ஸை பில்ட் பண்ணிடலாம். ஒசைரஸ் இல்லை, ஸோ அதனால் நம்ம இண்டன்டேஷன் பற்றி ரொம்ப யோசிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Perfect employment. Good. நம்ம பஜார் ப்ளேஸ் பண்ணல. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் 1% வந்துருச்சு. இப்போ ப்ளேஸ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஹார்வெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. வெரி குட். அக்கா போயிடுவாங்க. இந்த அக்கா போயிட்டாங்க. குட். ஸோ ஃபுட்டை செக்யூர் பண்ணிட்டோம். பார்லி நேராக ப்ரூவரிக்கு ரீச் ஆகுது. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பேக்ரவுண்டில் வி ஆர் க்ரூட்டிங் ஆர்ச்சஸ். குட். அண்ட் இங்கே நம்ம ரோடு பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்ல, இதை ரீச் பண்ணுறக்கு. எஸ், இதுக்கு ரோட்ஸ் ரீச் பண்ணல. ஓகே, வீல் சி. முதல்ல இங்கே ரெக்ரூட் பண்ணிடுவோம். கம்ப்ளீட்லி ரெக்ரூட்டட். நைஸ். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் 19%. And again we will accept none. Only chickpeas. வேறு எதுவுமே அக்செப்ட் பண்ண வேண்டாம். We have crocodiles. ஓகே, இங்கேயும் இருக்குது இல்லையா? முதல்ல அதை பிளாக் பண்ணிடுவோம். இன்னொன்று இருக்கணுமே, தனியாக இருக்காத. வியர்ட். தனியாக தான் இருக்குது. பாப்பா, வில் சி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பியர்
போகுது. நெக்ஸ்ட் டைம் மர்ச்சன்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். இண்டன்டேஷன் எப்படி இருக்க போகுது? இண்டன்டேஷன் ரொம்ப புவராக இருக்க போகுது. ஸோ நம்ம அநேகமாக இங்கே ஃபார்ம்ஸ் பில்ட் பண்ணி தான் சர்வே பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா வில் சி. அந்த இருக்கு இன்னொரு crocodile. சி, நான் சொன்னேன்ல இருக்கும், நீங்கள் கொஞ்சம் உள்ளே வரணும். அது சி, he is very clever. ஓகே, போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. குட். ஸோ 400 பியர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லெட் அஸ் எக்ஸ்போர்ட் when over 0. எதுக்கு ஒர்க்கிங் டாக் தேவையில்லையே? அது ரெண்டும் இது இட் வந்து வாட்டர் ரூட், மென் எஃபர் மட்டும் தான் லேண்ட் ரூட் இல்லையா? சாரி கைஸ், மை பேட், கவனிக்கல. ஓகே, எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு. குட். பேக் டு 4000 டெபன்ஸ். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஹார்வெஸ்ட் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மாட்னா ஓகே, சிட்டி சேஃப் நோ. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்குது? 30% இருக்குது. ஓகே, இங்கே கவர் பண்ணிட்டோம். அடுத்து இங்கே கவர் பண்ணணும். அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி போயிட்டுருக்குது? we have 16 ஆர்ச்சர்ஸ். ஸோ இன்னொரு 1000 டெபன்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ 2 ஆர்ச்சர் கம்பெனி ரெடி ஆயிரும். we should be prepared for war எனி டைம். ஏன்னா அவங்க சேரியட்ஸில் வருவாங்க. நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருந்தாலும் I think it is still fine. இப்போதைக்கு இங்கே இருக்கட்டும். பார்லி ஓகே, நாட் பேட். கமான், அவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆக முடியும், அங்கே போக முடியாதா? ஃபைன், ஐ திங்க் திஸ் இஸ் சேம் கேஸ் ஹியர். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ரீச் ஆக முடியாதுங்கிறதுனால ஸோ வி லீவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ். இல்லாட்டி எம்ப்ளாயர் அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, வி ஹேவ் எனஃப் பார்லி. ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக பியர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும்.
அடுத்து நம்ம காப்பர் இம்போர்ட்ஸை பற்றி கவலைப்படணும். பாப்பா வீல் சி. அடுத்த இன்டென்டேஷன் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். குட். இந்த வாட்டி ஃபெர்டிலிட்டி பூராக தான் இருக்குது. எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் குட். அண்ட் நம்ம பிரமிட் ஆக்சுவலி பில்ட் பண்ண வேண்டாம். இட் இஸ் ஆல்ரெடி பில்ட் இல்லையா? இட் இஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். அண்ட் லினன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம எங்கே பண்ண போகிறோம்? ஒன்லி அவைலபிள் ஃபார் இம்போர்ட். இது எல்லாமே அநேகமாக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி நம்மளுடைய ஃபேராக்கு கொடுக்க வேண்டியது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹாவ் அ ஃபீலிங். பாட்ஸுமே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். பாப்பா வில் சி. பிரிக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். அடுத்து அதை பற்றி நம்ம திங்க் பண்ணுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா வில் சி. மக்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஃபுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்குது. மோர் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் இன். குட். ஹை ஃபயர் ரிஸ்கா? தென் வில் கனெக்ட் திஸ் ரோட். ஸோ தட் லோ போகும். நார்மலி நான் அந்த கிராஸ் ஜங்ஷன் கொடுக்க மாட்டேன், பட் இந்த வாட்டி கொடுக்க வேண்டியதாயிருச்சு. தி நீட் ஃபுட் ஃபார் பஜார். அடுத்த கல்டிவேஷன் பெட்டராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சிக் பீஸ் நம்ம கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் லெஸ் தென் வாட் வி ஈட்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? வி ப்ரொடியூஸ் மச் மோர் தென் வி ஈட்னு தான் காட்டுது. பட் ஆர் ஃபுட் லெவல்ஸ் ஆர் லோ. ஏன்னா சிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லையா? அதனால் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும். அதனால தான் வேறு எந்த பியூட்டிஃபிகேஷனும் பண்ணலை இங்கே. ஏன்னா அது வந்து ஒரு டெம்பரரி செட்டப் தான். ஓகே, பியர் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. மர்ச்சன்ட் எனி டைம் ஹி வில் பை. பியூட்டிஃபுல். குட். ஸோ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவு கூட நம்ம வந்து பண்ணுறதில்லன்னு நினைக்கிறேன்ல. தட் இஸ் ஃபைன். எக்ஸ்போர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா அடுத்து நம்ம க்ளே இம்போர்ட்ஸை பற்றி யோசிக்கலாம். பார்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. பிரிக் மேனுஃபேக்சரிங்கை பற்றி சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி அதுக்கு கூட நம்ம இப்போது அடித்தளம் போட்டுடலான்னு நினைக்கிறேன்ல. போட்டுட்டு we can buy clay and straw. அண்ட் அந்த ட்ரேட் ரூட்டை கூட ஓப்பன் பண்ணிடலாம். டியர் இல்லை, ஷருஹன். இது லேண்ட் ரூட்டு தான். ஓகே, இப்போது வெயிட், இங்கேருந்து க்ளே மட்டும் தான் வரும். அப்போ ஸ்ட்ராக் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, தே செல் ஸ்ட்ரா. ஓகே, மேக் சென்ஸ். ஸோ அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ரோட் பிளாக் கொடுத்துருவோம். எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு வி வில் பிளேஸ் ஆர் பிரிக் ஒர்க்ஸ் ரைட் ஹியர். இம்போர்ட் டு மெயின்டைன் 500 ஸ்ட்ரா. 500 ஸ்ட்ராங்கிறது 1000 டெபன்ஸ் வரப்போகுது. க்ளேவும் நம்ம அதே அளவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ 2000 டெபன்ஸ் we are investing to make more money இல்லையா? எஸ், எக்ஸ்போர்ட் when over 0. ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இது வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான், மக்கள் வெளியே போகாமல் இருப்பாங்க. அண்ட் இங்கே we'll accept all the bricks here. ஸோ இது எக்ஸ்போர்ட்டும் ஆயிரும். யார் வாங்குகிறாங்க? மென்எஃபரா? எஸ், மென்எஃபர் பைஸ். அதாவது இந்த லேண்ட் ரூட்டு தான். ஐ திங்க் வில் சர்வைவ். இந்த எக்ஸ்போர்ட்டை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்து காப்பர் இம்போர்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா we are already with 16 arches, 2 companies of arches. ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு we need copper for do anything. அப்புறம் வுட்டும் தேவைப்படும் சேரியட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறக்கு. இந்த சேரிட்டியஸ் ஆனால் லாஸ்ட்டாக தான் பில்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். வில் சி. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச பார்லி கல்டிவேஷனும் நம்ம நான் இங்கே பண்ண வாட்டர் லிஃப்ட் பண்ணுறது சிரமம் இல்லை.
ஆக்சுவலி வாட்டர் லிஃப்ட் இங்கே எங்கேயாவது பண்ணியிருக்கணும். நம்ம இங்கே பண்ணி இப்படி கொண்டு போகணும் இரிகேஷன் டிச்சை. பாப்பா வில் சி. பட் நம்ம இன்னும் டெட்டுக்குள்ளே போகல, ஸோ அதனால் ஃபைன். I think they are waiting for beer நினைக்கிறேன்ல. Yes, nice. Yes, 200 beer they are buying, exported. இவங்களுக்கு இன்னும் ஃபுட்டு ரீச் ஆக மாட்டேங்குது, வாட்டர் ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. இங்கே பேசிக்ஸ் கொடுத்துருவோம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால மக்கள் வெளியேறாங்க, தட் இஸ் ஃபைன். ஐ திங்க் வில் பி ஃபைன். பியர் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக நடந்தால் போதும் நம்மளுக்கு. ஃபுல் க்ரூ இருக்காங்க. ஒர்க்கர் ஷார்ட்டேஜ் வந்தாலும் ஃபுல் க்ரூ வந்துடுறாங்க, பரவாயில்ல, நாட் பேட். பிரிக் ஆல்ரெடி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம், நைஸ். மென் ஃபார் ஆல்ரெடி 200 பிரிக்ஸ் வாங்கிட்டாங்க. நான் 2 பிரிக் ஒர்க்ஸ் போட்டதுக்காரனா அவங்களோட கெப்பாசிட்டியே 1500 தான். There it is. Alert your soldiers for the Egyptian army is engaged in combat in a distant city of Rorty and requires you to dispatch reinforcements there. எதிர்பார்த்தேன். லேண்ட் ரூட் தான். let us send our leopards and scorpions. வின் பண்ண முடியுமா தெரியல, பட் we have to be prepared. அண்ட் நம்மளை இதே சமயத்தில் நூபியன்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் we should also prepare. I know what I said. நம்மளுக்கு வந்து 2 ஆர்ச்சர்ஸ் தான் வேணும், பட் ஃப்யூச்சரில் நம்ம ஒரு கம்பெனி டெலீட் பண்ணிட்டு we'll add another chariot. அது வரைக்கும் 3 ஆர்ச்சர்ஸ் இருக்கட்டும் சேஃப்டிக்கு. ஏன்னா 2 கம்பெனி அனுப்பணும், ஒரு கம்பெனி அனுப்பிச்சா we cannot defend Rorty. Rorty எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. ஸோ ஹார்ட் ஆஃப் தி இஜிப்சியன் எம்பையர், நார்தன் பார்ட் ஆஃப் இஜிப்ட்லேயே அட்டாக் நடக்குது. வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல். ஸோ அதான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காப்பர் இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு வி நீட் டு எக்ஸ்போர்ட் அ லாட் ஆஃப் பியர். ஐ திங்க் வி ஆர் குட். ஹவுசிங் கெப்பாசிட்டி. I wonder what the city will offer to a person like me. 184 பேர் we can hold. So I think we are good. Not in a very bad situation. இங்கே மட்டும் நம்ம நேமாக இது மலேரியாவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வில் சி. வாட்டர் ஒன்ஸ் இவங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா they will be fine. இந்த ரோட் பிளாக் டெம்பரரியாக தான் ப்ளேஸ் பண்ணேன், பட் இது பெர்மனண்ட்டாகவே யூஸ் ஆகுது இல்லையா? We'll remove it. Icon has fallen to the enemies. Okay, நம்மளோட ரிக்வெஸ்ட் கூட பண்ணலாம். ஸோ மேலே பிரச்சனை நடக்கும்போது கீழேயும் பிரச்சனை நடக்குது. ஐ திங்க் தேர் ஹேவிங் மலேரியான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போத்துக்கறி கொடுத்துடலாம். they'll be cured. மலேரியா வந்துச்சா நம்மளுக்கு? இங்கே வரல. பிரிக் ப்ரொடக்ஷன் நடந்துட்டுருக்குது. குட். ஸோ எனி டைம் எக்ஸ்போர்ட் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. லெட்ஸ் சி. ஸோ க்ளே அண்ட் ஸ்ட்ரா இம்போர்ட் பண்ணியும் நம்ம வந்து ரொம்ப கீழே போகல. we're back to 3000 ribbons. There it is, exported.
அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் 4% இருக்குது. இந்த வாட்டி இனண்டேஷன் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நார்டிக் ஆல்ரெடி ரெஸ்பேச் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஸோ ஐ திங்க் we are குட். how are the gods feeling? they are good. செத்துக்கு ப்ரே பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஐ forgot. ஐசோலேட்டடான இடத்துல ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஸ்கொயர் கொடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு டெம்பரரியாக. we'll pray to Seth so that he'll protect our soldiers and also our city. ஓகே, இந்த வாட்டி ஹார்வெஸ்ட் பிரமாதமாக இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இன்டென்டேஷனும் பெட்டராக இருக்கும். குட். ஸோ பியர் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் 2% இருக்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். வில் பி ஃபைன். மக்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ வில் பி ஃபைன். இல்லாட்டி நம்மளுக்கு இடம் பத்தாது. ஆல் ரைட். ஸோ 30 minute மார்க்கை க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் guys. ஸோ இன்றைக்கி எபிசோட கமூனில் நான் இங்கே முடிக்கிறேன். இந்த மிஷன் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன்ட்.